20. Okay, like this I have given all these values. Okay, fine. So now behind the scenes what is happening? This is what happening. There is a variable with the name A. There is a variable with the name A which can hold the entire list of these elements. Yes or no? Okay, clear? And now for this the index is 0, index 1, index 2, index 3, index 4. Clear till this point? So here the index is always fixed. Index is always fixed. 0, 1, 2, 3 like that. Okay. Values are changing based on the values whatever you want to give. Okay. So if I create list of strings and if I have given 4 names Ram, Syam, Jam, Kam like that. If I have given 4 names, then what happens? I am storing those names Ram, Sam, Jam like that. I am storing those names in this memory location, but that index also will be 0 to, it will start from 0 and how many values you give depends on that, the index will increment. Okay. So always the index is the same, values will change based on the different lists that you create. Okay. This is about list. Okay. Whereas in set what is happening? In set it is not storing together like this, and we don't know exactly what is the memory location in which it is stored. So randomly it is storing somewhere and it is grouping that and it is giving the output. Okay. In set there is no index. In set there is no index. In list there is index. This is clear. Now let's go to map. What is map means? In list, map is also similar to list, but the difference is in list the index is always fixed. Always the index is this one only. Whatever list you create, the index is always same. Only values will change. So can you give your own value to the index? No. You cannot give your own value to the index. The index is fixed. Value you can change. Okay. And in future, if you ask that what is the value present in the index 2, then it will give me this value. Okay. So in list the index is always fixed and it starts from 0. Okay. Whereas map is slightly similar to this, wherein you can decide the index. How map works? Let's see. How map works? In map, for example, I want to store similar values. Okay, then index no need to be this one. I can give my own index. Like I can give index A, B, C, D, E. Index can be number, index can be string, whatever I want I can give. Okay, so here we can give our own index and our own value. That is nothing but map. It means here we are saying that A means A is linked to the value 20. So this index we call it as key. In map we call it as key, and this one is value. So what is a map? It is nothing but a collection of key value pairs. Map is nothing but a collection of key value pairs. It will be always as a pair. For this key A, the value is 20. For the key B, the value is 10.
Okay. For the key C, the value is 30. For the key D, the value is 40. For the key E, the value is 50. So now, if you give the key value, directly if you give what is the value of the key D, it will give you this answer. So, similar to here, this is also acting like index only, but you no need to fix to that index. You can decide your own index. Clear? Okay? So particular array index array value identify so to say 20 last చేయొచ్చు 30 ఫస్ట్ చేయొచ్చు మనం ఇచ్చుకోవచ్చు particular first array index ని ఏ when you are giving, you will give it as key value pair. When you are giving this A is linked to this 20 value. So wherever you go, for this key there is one value. Key cannot be duplicate. Value can be duplicate, but key cannot be duplicate. So if you give one key, there will be a specific value for that key. You can give same 20 here also, but you cannot give same A here also. Okay? Key cannot be duplicate. Value can be duplicate. So if you give A, here also 20 is there. Here in C also if you give 20, then it will give the result as 20. What is the value in C? It will give 20. That is not a problem. But same key cannot be repeated. Key is always unique. Okay? Okay, write down the heading maps.
చూద్దాం. ఈ రెండో క్లాస్ కూడా ఉంటుంది కదా, తర్వాత ఫోన్ చేస్తాను. ఒకసారి ఈ క్లాస్ తర్వాత సెకండ్ క్లాస్ కూడా ఉంటాం కదా, అది కూడా ఏమైనా ఫోన్ చేస్తాను సార్, మీటింగ్ మాట్లాడాలి. అసలు అయితే మేము ఉండేది ఇక్కడ 10:30కి అది క్లాస్ అయిపోతుంది అఫిషియల్గా. ఒక్కొక్కసారి ఎక్స్టెండ్ చేస్తే 11 దాకా అవుతుంది. 10:30 దాకా స్టార్ట్ అవ్వు, 11 లోపల నేను ఫోన్ చేస్తాను. ఎంత టైం ఇంకా నేను కాల్ చేస్తాను. Done. Put the heading maps, write these 2 lines, it's nothing but definition, and take this example. Okay, we can take our example also, this is also fine, that is also fine. Okay, here string will come a string, so this is key also string, value also string. Here I am giving key as a string and value as integer. Okay, take that example first, then take our example. Okay, first take this example, okay, then take our example. కాలేజ్ బుక్స్ ఒక వైట్ బుక్ ఉంటే చాలు. వీడికి నువ్వు ఉన్నావా పంపించడానికి తర్వాత రికార్డింగ్ ఇంట్లో ఫోకస్ అనమాట. ప్రీతం ఏమైంది? బలూను స్టార్టింగ్ లో ఉన్న యాక్టివ్నెస్ లేదు ఇప్పుడు. మనోడు డల్ అయిపోతాడు రోజు రోజుకి. ప్రీతం ఎందుకు డల్ అయిపోతున్నావు? ఆ ఇద్దరు అమ్మాయిలు రావట్లేదన్నా అయిపోతాయండి తెలుసు. సార్ రమ్మనుకోను, ఫోన్ నెంబర్ ఉంది, ఫోన్ చేసి అడుగుతాను ఎందుకు రావట్లేదు ఏంటి అని. రావట్లేదు కదా ఇద్దరు అమ్మాయిలు. ఎవరు ఫీల్ అవుతారు సార్? హ్యాపీగా ఉంది సార్. ఈ ఇద్దరు అమ్మాయిలు ఎందుకు రావట్లేదు అంటున్నా. నా దగ్గర లేదా? ఆల్రెడీ సేవ్ అయింది మాకు తెలిసిన. నా దగ్గర లేదా? రోజు చాటింగ్ నడుస్తూనే ఉంటుంది. నా దగ్గర లేదు, నేను డిలీట్ చేసేసి. ఎవరితో? గ్రూప్ కూడా లేదు. డౌట్ చెప్పినప్పుడు మాట్లాడి మొన్న డౌట్ పండలి బిస్కెట్ ఏదైనా చివరికి బేబీ సినిమాలో హీరో అవుతాం అంతే. ఎలా అయితే చూసేసాను. నేను చూడలేకపోయాను, ఎందుకులే సింకేట్ లేకుండా పడవని ట్రైలర్ చూస్తే నాకు ప్లీజ్ కొట్టేసింది. ప్రీతం రేపు చెప్తా, షార్ట్ ఫిల్మ్ రేపు కానీ ఇంట్రెస్ట్ లేదు చెప్పరాదు, వదిలేస్తాను నేను కూడా. నాకెందుకు తెప్పు తలకనకు. చెప్పురా. అందుకే స్మెల్ వస్తుంది రోజు. బెటర్ కదా సాయంత్రం కానీ రేపు
Okay. Once you are done with this, done. Example also. Yes. Okay. Now take down this one. Okay. You understood the difference between list and map. In list, the index is always 0, 1, 2, 3, 4, 5. Whereas in map, the index we can define and we call it as key. Always in a map, we provide the values in the key value pairs. Okay? We don't give a single value. We give it as pairs always. తెలుగు దాని నెంబర్ లేదు. Last పెడతాం. ఎప్పుడు ఏదో ఒకటి ఉంటుంది నాకు ఒకళ్ళే ఉంది, మంచి. భావన ఒకతే ఉంది. ఏదో క్లాసు లేకపోతే ఏదో ఒక పను ఏదో ఒకటి పెట్టుకుంటాం పనులు. నేను ఆ డిసైడ్ అయితే ఎప్పుడైనా పోతా. అలా శనివారం అని నాకు అలాంటి పద్ధతులు ఏం లేవు. ఇప్పుడు ఈరోజు అనిపించిందంటే ఇప్పటికిప్పుడు పోతాను నేను. మన ఆఫీసర్ మేనేజ్ చేస్తాను. నిన్న వారంలో చూస్తున్నాను రోజు మేనేజ్ చేసుకుంటాను. మేనేజర్ అడిగాడు ఏమైందంటే ల్యాప్టాప్ ప్రాబ్లమ్ అన్నాను. ఓకే సరే విశ్వసిస్తాను. అంత ప్లానింగ్ అవసరమా దానికి? అనుకుంటే అదే అన్నీ చెప్తారు కదా, ఎప్పుడు అనిపిస్తే అప్పుడే. ఇంకా దానికి శనివారం శుక్రవారం అలాంటివి మాకు పట్టింపులు ఏం లేవు. సినిమా సాటర్డే సండేనే ఎంజాయ్ చేయాలి అట్లాంటి రూల్స్ లేవు. సమ్మిట్ డబుల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ మీరు 2 కంపెనీస్ ఒక కంపెనీ ఒకటే అట్లా చేస్తా. సార్ సార్ నడిపారు కదా అదే ఫ్రెండ్స్ దానికి ఒక పద్ధతి వ్యవహారం ఉండదు. ఏమైనా చేస్తే సేమ్ నెంబర్, సేమ్ పాన్ కార్డ్, సేమ్ ఆధార్ కార్డ్ అన్ని గిచ్చి చూసేస్తారు. 2 పిఎఫ్లు పడిపోతే ఇంకంతే అక్కడితో లైఫ్ స్మాష్. మరి ఎత్తపోతావు నువ్వు చేసింది క్రైమ్, మామూలు క్రైమ్ అనుకుంటున్నా. షుగర్ నోటీస్ ఇస్తారు, ఇంటికి వస్తే షుగర్ నోటీస్. 2 ఎంప్లాయ్మెంట్లు 2 పిఎఫ్లు పడకూడదు. ఒక పిఎఫ్ పడవచ్చు, ఒక పిఎఫ్ ఒక కంపెనీ పిఎఫ్ లేకపోతే ఒక కంపెనీ పిఎఫ్ లేని కంపెనీ, అది కూడా నీ ఫ్రెండ్, చెల్లో, అక్కో, వైఫ్ ఎవరో ఒకరి పేరు మీద, మదరో ఫాదర్ ఎవరో ఒకరి పేరు మీద అకౌంట్లో డబ్బులు పడాలా. ఇప్పుడు ఇది ఎన్ని కేసులు అవుతాయి తెలుసా? ఒకటి, నువ్వు కంపెనీలు మోసం చేస్తున్నావు, ఒకదాన్ని కాదు 2 మోసం చేస్తున్నావు. వీళ్ళిద్దరూ 2 కేసులు పెడతారు. ఓకే, నెక్స్ట్ నీ ఒకే అకౌంట్లో 2 డబ్బులు పడుతుంటాను, నువ్వు ఒకదానికి ట్యాక్స్ కడతావు, రెండోదానికి కట్టవు, ఎందుకంటే నీకు తెలీదు. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ నోటీస్ వచ్చింది, నీ దాంట్లో ట్రాన్సాక్షన్స్ జరుగుతున్నాయి, దానికి ప్రూఫ్ కావాలి. సో అవన్నీ తలకిందులు అయిపోతాయి, చాలా కాంప్లికేట్. చేయాలి ఖచ్చితంగా 2 చేయాలి, 2 కాదు 4 చేసుకోవచ్చు. దానికి ఒక పద్ధతి ఉంది. ఏం చేయాలి? నీ మెయిన్ కంపెనీ దగ్గర నువ్వు జెన్యూన్గా నేను నీ దగ్గరే పని చేస్తున్నాను ఉండాలి. ఈ సైడ్ వ్యాపారం ఉంది కదా, వాడి దగ్గర ముందే ఓపెన్ అయిపోవాలి. బాబు నేను ఇది పెద్ద వ్యాపారం, ఇది నా ఒరిజినల్ కాదు, నీకు అది నచ్చితేనే నాకు ఇవ్వు, నేను నీ దగ్గర అలాగే చేస్తాను, అలా చేయడానికి నీకు ఇష్టమైతే నీకు ఆడి దగ్గర ఓపెన్ అయిపోయి నా అకౌంట్ నా డీటెయిల్స్ ఏమి ఇవ్వను, మా ఇంట్లో వాళ్ళు ఎవరో ఒకరు ఇస్తాను, దాంట్లో పడేటట్టు చేస్తానంటేనే చేస్తాను, చేయను. అలా ఆడితో ఓపెన్ అయ్యి అంత డీల్ సెట్ చేసుకుంటే నడిపించచ్చు. 3 అయినా 4 అయినా వానికి ఇంత ఇవ్వాలి, వానికి ఇవ్వాలి. అది మళ్ళీ ఇబ్బంది వచ్చింది. ఇప్పుడు చూడు, ఇప్పుడు నేను ఇలా ఉన్నాను, ఇప్పుడు నీకు క్లాస్ చెప్తున్నాను. ఓకే, సడన్గా నాకు ఫోన్ కాల్ వచ్చింది, నేను ఫోన్లో మాట్లాడాలా క్లాస్ చెప్పాలా? చేయలేదు కదా. అలాగే ఎవరికి సింక్ అవుతుంది? కాల్స్ లేవనుకో ఎక్కువ, వాళ్ళకి సింక్ అవుతుంది.
ఇప్పుడు ఇందులో పొద్దున కాల్ ఉంది, అందులో ఈవినింగ్ కాల్ ఉంది, మేనేజ్ చేసి రెండు ఒకేసారి కాల్ ఉంటే 2 ల్యాప్టాప్లు పెడతావు, కానీ నువ్వు 2 కాల్స్లో మాట్లాడలేవు కదా ఒకేసారి. వీడేమో ఒకటి అడుగుతాడు, అది ఇంకోటి అడుగుతాడు. సో అంత ఈజీ కాదు, అంత చేశారు. ఏది ఒకటి ఉంటే ఎట్లా కూడా సార్ మేజర్కి అయితే మధ్యలో పెట్టేసి సింగల్ కాల్ స్టేటస్ కాల్ అప్పుడు పాస్బుక్ కాదు కదా. అదే అంటున్నాను నేను, 2 కాల్స్ ఒకేసారి పడితే ఏం చేస్తావు? వర్క్ అంటే 1 గంట ముందే అనుకో నడిపించచ్చు. ఆ కాల్కి నువ్వు అదే టైంకి అటెండ్ అవ్వాలి, అంతే కదా. ఒకరోజు చెప్తావు చేయి నొప్పి కావాలనుకునేది, రోజు చెప్తావు. ఒకరికి పని చేస్తుంది లేదో చూసుకోకుండా తెచ్చుకున్నాడంట. ఒకసారి 2 కాదు 3 ఒకేసారి తెచ్చుకున్నాడు. అప్పుడు తెచ్చేసుకుంటే ఉపయోగం ఉంది. ఫస్ట్ ఒకటి తెచ్చుకొని పని చేస్తుంది లేదు చెక్ చేసుకున్నాక అప్పుడు 2 దానికి వెళ్ళాలా. అర్థమైందా? మీకు మనకు అర్థం అవ్వలేదు కదా. ఒక ల్యాబ్ ఉంది. అంటే కీకి వాల్యూకు సిమిలర్ ఉన్నావా? ఇది వేరే ఉండొచ్చు, ఇది వేరే ఉండొచ్చు. అందుకే ఇక్కడ in this example clearly I have shown, right? Key is string, value is integer. Okay. For example, if I want to store country names, then okay, country name India, code INT. Okay, for example, our country currency. Let's do that. Okay? Country currency. Country United States of America and currency. Okay. Next. Country Great Britain pound. Or simply we can write pound. సార్ అప్పుడు డౌట్స్ మొత్తం ఇది కూడా ఏసీస్ డేటా యాడ్ తీసుకున్నాను, కంట్రీస్ డేటా తీసుకోవాలి. ఏసీసీ డేటా
Let me execute this. England pound, India rupee, Qatar dirham, USA dollar. I'm getting yes or no? So here, this is a map with key of data type string, value of data type string. Okay. In key, I want to put the country name, and in the value, I want to put the currency. Okay. First, take this example. Then we will do multiple examples. Okay. Take this example. The map also behaves like a set. తీసుకున్నామంటే ఇండెక్స్ రెండు మనం ఇస్తున్నాం యాడ్ తీసుకున్నాం ఇండెక్స్ ఫర్ కంపౌండ్ చేసి దానికి మనం ఇచ్చినప్పుడు యాడ్ తీసుకున్నాం అదే సార్ చెప్పింది రెండు మనమే ఇస్తాము సో అందుకే పెట్టారు. కానీ కీవర్డ్ మనకు ఆ కీని ఎట్లా అని ఏది ఎక్కకూడదు మెథడ్ చెప్పారు ఒక మెథడ్ డాట్ పెట్టాను ఒక మెథడ్ ఇది సింటాక్స్ అది మెథడ్ అది సపోజ్ మనకు ఒకటే కావాలన్నప్పుడు ఇప్పుడు అక్కడ కత్తరం కొడితే డైరెక్ట్ డాలర్ అని చూపిస్తుంది అని అన్నాడు కదా సార్. అప్పుడు అంటే డిఎన్ ప్రెస్ చేస్తే డిఎన్ కొడితే డిలో ఉన్న వాల్యూ వస్తుంది అని అందరం ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్ కరెన్సీ తర్వాత యూఎస్ఏ తీసుకున్నాం అనుకో యూఎస్ఏ ఏదైతే ఉంటుందో డాలర్ అదొక ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. చేశారా అవుట్పుట్ చూసారా? For list and set we are using add method. For map we have to use put. For list and set we need to use add, whereas for map we need to use put. We cannot use add. Okay. One second. Let's see what his question is. This image. Here we are using add and done. లేదు అక్కడ ఒక వాల్యూ ఇస్తాను, ఇక్కడ మల్టిపుల్ 2 వాల్యూస్ ఇస్తాను. కీ వాల్యూ పేరుగా ఇస్తాను. ఇక్కడ సింగిల్ ఇస్తానంటే కుదరదు, ఖచ్చితంగా 2 ఇవ్వాల్సిందే.
కీ ఇవ్వాలి, వాల్యూ కూడా ఇవ్వాలి, పేరు. Now I want to do country and the mobile number code. Okay, fine. Everyone completed this? Now tell me what changes I need to do. Instead of rupees, you can add country codes. And instead of string, you can place integer. Here or here? Here, second one. Okay. Okay. Line 1. Yes. 01. 01. 01. Yes, the code 0 ante kada. 01. 1. కొట్టిన ఎట్లా కొట్టకు సార్? Plus. కోడ్ ఆఫ్ మొబైల్ నెంబర్ కోడ్ ఫ్లాష్ Plus 1. US, Plus 1. US. Plus 1. Plus 1. 1. ఇంగ్లాండ్ కంట్రీ మొబైల్ కోడ్ ఫర్ ఇంగ్లాండ్ కొట్టు గూగుల్ కొట్టు. ఏదో ఒకటి చేశారు. 44. Yes. 974. If I execute this now, so I can use the string as key and integer as value. I can use any combinations. Okay, integer can be key, integer can be value, string can be key, string can be value, a subject can be key, a subject can be value, like that. Okay, now అక్కడ కంప్యూటర్ name can be anything, right? Whatever is the name, it will work. Everywhere you need to change it. Let me execute. Okay. Now I'll ask you one question. Okay. You need to practically do it. Okay. This is very important. This is what practically we use in our real time scenario. Okay. I have 4 accounts with me. Okay. The 4 accounts with me. In the map, what I want is, I want this kind of map ID comma as object, or I can write ID comma account. Okay. You can write as object also, you can write account also. Okay, so now what I want you to do is, okay, you open some existing accounts. I will tell this one is clear, na? I will tell this.
Easy and some 6 lines on the space. ఓకేనా రాష్ట్ర స్పెషల్ దాంట్లో కదా సార్ దాని అయితే కొంచెం క్లారిటీగా ఓకే ఓకే నో ప్రాబ్లం ఓకే let me open some account. Instead, I will do one thing.
రియల్ టైం అంటే వేరే ఉండిద్ది. ఇలాగే ఉండిద్దా లేదా రియల్ అదే టైం? సార్ ఇంకా ఇది మెంబర్స్ నేమ్స్ ఫీల్డ్స్ అవన్నీ తీసుకుంటే ప్రొఫైల్స్ పర్మిషన్ తీసుకుంటే ఇంకొన్ని కంటిన్యూ ఇంకా సార్ ఇంకా డెవలప్మెంట్ ఇంట్రెస్ట్ కాదు. సరే. అంత బొంబాయా? అవుట్పుట్ ఏమైనా అర్థమైంది? ఇది కీ, దిస్ ఈస్ కీ, దిస్ ఈస్ వాల్యూ, దిస్ ఈస్ key, this is value. So here key equal to value. In this way it is coming now. So here this is key, this is value. This is key, this is value. So ID is key. Complete account record is value. In that way I am trying to show. Okay, this is what I want to show. To show that what I need to do. This is what I have done. Okay. Starting from here. First what I have done, I have written an SQL query. Select ID, comma, name, comma, industry from account. This will give a result in the form of list of accounts. Because when I query, I will get multiple accounts. Multiple accounts means not single one. List of accounts it will give as a result. Now what I have done, list of accounts I have, right? So now what I have done is I have created a variable which can hold ID value, okay? And then what I have done, I kept this a.id into this variable, and now I am adding this one to set. So this will contain what? Set. Here I am actually I'm not using that set actually. I'm not using that set in the map. So even if you don't create this, that is fine. Okay. Let's simplify this. Okay. We can remove this one also. And we can remove this one also. We can remove this one also. Simply I can put a.id, comma a. Okay. What's going on now? అవుట్పుట్ సిస్టమ్ అవుట్పుట్ వస్తుంది. మీకు అర్థమవుతుందా లేదంటే క్వశ్చన్. ఓకే. సో to explain map, I need for loop. To explain for loop, I need list set map. Now you understood why I am going in certain order. Okay. So now here, to see the real potential of these things, we need to club these concepts and learn. Then only we can see the full potential of them. Okay. Now tell me these 5 lines you understood or not. Frankly, you tell me. If you don't understand, that's perfectly fine. Nothing? Why you didn't understand? Because for loop we have not covered. This for loop we did not cover. Okay. That's why you did not understand. No worries. But the point here is, only one thing I am expecting you to understand. This line you understood? This line you understood, right? Here what I am doing, string comma string. Here id comma s object. Okay, id comma s object. That is clear, man? Okay. So in this, how I am giving value? Map name dot put key value, key comma value. Here also map name dot put key comma value. These 2 lines if you understand, that is perfect for me.
If you don't understand for loop, if you don't understand the SQL query, if you don't understand this set, all these things are okay for me. I want you to understand only these 3 lines. Okay. In these 3 lines also, what is a.id? Just by giving a.id, how I am getting all that IDs, all those things also, if you don't understand, that is fine. I want you to understand one thing, like how I am giving string comma integer, string comma string. Similarly, I can give id comma complete as object. That is what I am expecting you to understand. If you understand till that point, that is perfectly fine. Okay. So now you make a note of this. Once we cover the for loop, then you will get a clear picture of this. Okay. It's working fine. Code is working. Just take these lines. Take these lines of code. I will explain the loop again. Don't worry. Okay. I will explain the for loop again. For now, just take this. Later you will understand. No worries. Okay. I have not completed loops. I just started loops. So there are so many things to understand and learn. No worries. ఎక్కువగా మనం రియల్ టైంలో వాడేది ఈ పర్పస్కే వాడతాం. ఐడి కామా అంటే వాడతాం కదా, అవునా కదా? రిజల్ట్ ఏం రిజల్ట్ వస్తుంది సార్ దానికి? కంప్లీట్ మ్యాప్ వచ్చింది రిజల్ట్ అంటే. అంటే అకౌంట్స్ అన్ని ఐడి తోటి అకౌంట్స్ ఉన్నాయి. ఎగ్జిస్టింగ్ అకౌంట్స్ ఆ పర్టికులర్ అకౌంట్లో రాసుకోండి, నల్ల పడండి, రాసుకోండి, అర్థం ఉంది. నల్లగా రేపు అర్థం ఉంది, ఎస్ఎల్కేల్ కూడా చెప్పే కదా సార్. రేపు అర్థం అవుతుంది. సపరేట్ లాంగ్వేజ్. ఈజీనే, అలా కూడా లేదు. यूजर को काम देखना सर, यूजर अकाउंट एक्सपर्ट यूजर थे मुझे नहीं मुझे ऐसे यूजर है आप इसमें सही है यूजर को भी इंडिविजुअली सब यूजर को भी ఎన్ని చెప్పాలంటే కొంచెం అర్థం కాదు సార్. అంటే రియల్ చెప్తా, అందుకే ఫార్ములు చాలా డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేద్దాం, కంగారు పడద్దు. అందరూ స్టూడెంట్ All of you completed noting down this one? Okay. Now I will give you a requirement. I want you to do it. Okay. Name. Okay. Create a map. Write down. Create a map. Create a map with key as
name and phone number as value. Create a map with name as key and phone number as value. Okay? Just create a map, give 4-5 names along with phone numbers and execute it and see the output. Okay? Once you are seeing the correct output, for this phone number, for this Ramesh, this is the phone number. Rajesh, this is the phone number. Suresh, this is the phone number. Like that. Okay? You do that and confirm. Then నెంబర్ అనేది లాంగ్ కదా phone number. ఫోన్ నెంబర్ Phone number. Which data type you should take for phone number? Will you perform any calculations on phone number? Tell me, will you perform any calculations on phone number? Then? Simple. Is there any possibility that if I add my number to your number, his number will come? No, right? Phone number, even though it looks like a number, you consider it as a string only in general. సార్ స్ట్రింగ్ అన్నా అదంటే నంబర్స్ ఉన్నాయి కదా ఇంటీజర్ లాగా రాదు What is the use? You can give it as number also. If you want to perform some calculations, then we will use. For example, age. Age you will take as integer only because there is a scenario we can say that, okay? You, for example, you and your sister are there. There is, okay. When your age is 6 years, your sister's age is 9 years. Okay? Now your age doubled from 6 to 12. Now tell me what is your sister's age? 15. So you are doing some calculation, mathematical calculation, yes or no? On age. Then you will choose integer. You are not doing any mathematical calculation. See, if you add your phone number to your sister's phone number, will you get anyone's phone number? No, right? So then we will choose in string for such cases. Okay? All of you, please complete. Complete. Understood the task, right? Complete it. Unexpected तो Yes, Now do this one. Once the task is completed, now I want you to do one more task where I want you to create a map with the name and age.
name as key and age as value. Name and phone number you have done, right? Now do with name and age. This kind of task I am not giving. This kind of task only I am giving to you right now. Okay? After once we are done with for loops and all, then you can do this kind of things. For now, let's do this kind of things. సార్ అవుట్పుట్ వచ్చేసరికి మ్యాప్ సెట్ అవుట్పుట్లా వస్తుంది సార్. We are giving our own key value pair. It is not following the index. You are getting my point. అది ఇండెక్స్ 0 to 1 0 నుంచి స్టార్ట్ అయిందంటే అది ఆ లొకేషన్ బట్టి వెళ్తుంది. ఇది నువ్వు ఇచ్చుకుంటుంది కాబట్టి ఎక్కడ పడితే అక్కడ అవుతుంది. ఇండెక్స్ అది ఇచ్చింది కాదు కదా, మెమరీ సిస్టమ్ మెమరీలో ఉన్న ఇండెక్స్ ఫాలో అవట్లేదు కదా, నువ్వు ఇండెక్స్ కూడా నువ్వే ఇచ్చుకుంటున్నావు కదా. సో పక్కన ఎలా స్టోర్ అవుతుంది, ఎక్కడ పడితే అక్కడ అవుతుంది. కాబట్టి ఈ కీ వాల్యూ పేరు ఒక దగ్గర అవుతుంది. అందుకని ఆర్డర్ ఏమి ఉండదు, దాన్ని నచ్చినట్టు వచ్చింది. Shashank, once after giving, you execute it, then you will understand whether you are getting it or not. Once you execute, you will understand. All of you, after writing, execute and see the output, then you will get clarity if there is any mistake or not. Okay? Okay. If you are getting the output correctly, it's fine.
ఐడియా ఎందుకు ఉండద్దు? ఆయన ఫీజు తీసుకుంటాను సార్. ఆయన ఫీజు లేదు అట్లా, ఫీజు లేదు. యూజర్ అప్డేట్, కస్టమర్ అప్డేట్ ఐడియా అంటే రికార్డ్ ఐడియా రికార్డ్ నేమ్స్ లా ఫీల్డ్స్ నేమ్స్ లా ఇండస్ట్రీ లా ఫీల్డ్స్ తీసుకోవాలి. దాన్ని ఇంకా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఒక నిమిషం సార్, ఇక్కడ ఫర్లో అకౌంట్ తర్వాత ఏ పెట్టుకున్నది, ఆ ఏ ఏంటి సార్? అది అది ఫార్మర్ చెప్పినప్పుడు చెప్తా, నేను ఇంకా చెప్పలేదు. ఓకే. చెప్తా, డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. ఇది ఎందుకంటే ఇదే చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది బాగా డీటెయిల్గా రావాలి. అదొక్క లైన్ అర్థమైతే ఇది అది ఒక లైన్ అర్థమైపోతే ఇదంతా ఓకే. అన్ని లూప్లు అన్నీ ఈజీ అయిపోతాయి. సో ఇది బాగా అర్థం చేసుకోవాలి. సో రేపు ఇదే మన ఫోకస్ ఏరియా. రేపు దీని మీదే కూర్చుంటాం, డిస్కస్ చేస్తాం. అదొక్క లైన్ అది యూజర్ది చేసిన యూజర్ అప్డేట్ Tomorrow we will discuss about the FAR concept. Today you don't worry. Okay? Tomorrow we will discuss this. ఆబ్జెక్ట్ ఆడడానికి వస్తుంది కండిషన్ అవసరం కూడా కండిషన్ ఆబ్జెక్ట్ అన్నీ ఉన్నాయి, కంగారు పడకు. నేను పుస్తకాలు ఏదన్నా ఇక్కడ కాల్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ పైన అదే చేస్తున్నాం. యూజర్తో చేసి చెప్తానయ్యా, నేను చెప్పడం లేదు కదా. ఇప్పుడు ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి మధ్యలో ఫర్ పెట్టుకోవడం వల్ల నాకు ఇది చేయగలిగాను. మరి ఇప్పుడు మీకు ఫర్ తెలియదు, అందుకే ఫర్ చెప్పాక అప్పుడు మళ్ళీ లిస్టెక్ మ్యాప్ లో ఏమేమి మెథడ్స్ ఉన్నాయో అవి కూడా చెప్తే అప్పుడు మీకు రెండు కలిపి ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడానికి అవుతుంది. అది నేను అనేది. సింబల్ అంటే ఇది ఏమైతే రాస్తామో వాడు రాస్తే మొత్తం రాయాలి. అట్లా కొంచెం కొంచెం కీవర్డ్ ఏదో కొంచెం ఉన్నట్లే చూద్దాం ఒకసారి. ట్రై చేద్దాం ఒకసారి. ఆబ్జెక్ట్లో ఉంటుంది స్విచ్ చూద్దాం చూద్దాం. ఎక్కువ ప్లాన్ వేసేసుకుంటే చూద్దాం అన్ని కలిసి వస్తాయి. Okay, fine then. Thank you guys. We'll meet tomorrow. Tomorrow our focus is